வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு another episode of the r/Kollywood podcast. போன வாட்டி வந்து நாங்க we spoke about a cult classic movie which is Basha, which completed 30 years since its release, and that was a very insightful discussion. Now, since the month of February is upon us, we all know what that means. It's the month of love. We thought it will give us the chance to explore a genre of movies that have always stood the test of time and has great gems in Kollywood's filmography. So yeah, today's podcast is going to be about the romantic genre in Kollywood. அல்லது காதல் என்ற emotion பத்தி. So yeah, as always, I have with me on the podcast today, I have Dart and I have Mora. But today we have two other new panelists who also happen to be fans of the pod. We have Pirate King and we have Kaipula. So, Pirate King, do you want to introduce yourself to the pod? Sure. Thank you so much for having me. நான் ஆக்சுவலாக முதல்ல கண்டுபிடிச்சது மெய்யழகன் பாட்காஸ்ட் நீங்கள் பண்ணதுனால யூடியூப் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த கான்வர்சேஷன், த டெப்த் தட் யூ கைஸ் வெண்ட் இன் டு த கான்வர்சேஷன். ஸோ அது மூலியமா போய் ஐ வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் அண்ட் தென் ஐ திங்க் அட் த சேம் டைம் யூ கைஸ் சென்ட் அவுட் அன் இன்வைட் சேயிங் ப்ளீஸ் ஜாயின் இன். ஸோ நான் அப்படிதான் உள்ள ஜாயின் பண்ணேன். அபவுட் மீ, ஐவ் ஆல்வேஸ் லவ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசுல இருந்தே ஐ திங்க் ஐவ் கான் டு சம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், ஐவ் வாட்ச் லாட் ஆஃப் மூவிஸ். ஸோ I'm really happy to be a part of this podcast and happy to talk about films today. Kaipula, you want to introduce yourself next? Hi guys, வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் கைப்புள்ள. நானும் அந்த மேகன் பாட்காஸ்ட் த்ரூ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் and I just loved everything that they were talking about, so I told myself I have to get onto this. I'm a huge fan of movies and I thought why not, so yeah, here I am, and today I guess it's about Kadal X Kollywood, and we have a lot to say. I have a lot to say, so yeah, happy to be here. Thank you guys. Thank you so much for being on the pod. It's great to have you here. And இவங்கள மாதிரியும் உங்களுக்கும் நம்ம r/Kollywood podcastல வரணும்னா you can always check out the links in the description of the video and hit us up over there to see if you want to be part of the next episode. So yeah, let's dive straight into the topic. இன்னைக்கோட டாபிக் காதல் எக்ஸ் Kollywood. So டு வார்ம் அஸ் அப், நான் ஒரு ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸான கொஸ்டினோட ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் மைண்ட்ல டாப் ஆஃப் த ஹெட்ல என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் டாட், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் தட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட் when I mention Kollywood and love films or romantic films? First word. For me, it was music and somewhere A.R. Rahman. So I think I'll start with that. Yeah. Super. இப்போ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா I will say it's about, like, it's in a similar vein. I'll say it's about solid emotion, because இப்போ எல்லா படத்துலயும் ஒரு அந்த லவ் ட்ராக் தான் அது will be, or if you see the cult classics also, even though love track வந்து ஒரு தனி ரோல்ல இருந்தாலும் it will be the anchor, the emotional anchor of that film, especially whether it's a தளபதி or whatever. எல்லா எத்தனையோ ஐகானிக் மூமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ யா, மோரா, நெக்ஸ்ட் நீங்க. அது எனக்கு வந்து மணிரத்னம் தான், மணி சார் தான் நமக்கு ஞாபகம் வராரு. அதை பத்தி 1000 தடவை பேசலாம், 2000 தடவை பேசலாம். அவர் 40 வருஷமா லவ் வச்சு பண்ணிருக்காரு, என்னென்னமோ பண்ணிருக்காரு. அடுத்து ஒரு டீனேஜ் சுத்தி இன்னொரு படம் பண்ண போறாரு. I think today's podcast is going to be 50% Manirathnam. That's just my guess, but அது disclaimer guys, this is going to be a Manirathnam appreciation pod also partly. So so Pirate, நீங்க சொல்லுங்க. அதுல நான் கேவியட் ஆட் பண்ணணும்னா 80sல யார் அப்ப அந்த டைம்ல இருந்தவங்க, தியேட்டர்ஸ் போனவங்க சொல்லணும்னா எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு முதல்ல தோன்ற வார்த்தை கமல். I don't think you can separate Kamal from love, and he's done so many films in that genre that are so memorable that even we still today think about it. Yeah. So Kaipula, lastly நீங்க. I'll say template. ஏன்னா I mean, most of the stuff that I've seen Kollywood always followed like a predictable kind of structure, and it's love at first sight and the family opposition, dramatic conflicts and all that stuff. But that, I mean, obviously there are some exceptions, but most of the stuff that I've seen
டெம்ப்ளேட் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு. ஸோ நான் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சலாவே சொல்லிடுறேன். Template appo. So yeah, ஆமா. fair enough. All very good answers. So I think that kind of gives us a window to start talking about, building of emotions. நம்மளோட ஃபேவரட் ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு சொல்ல முடியாது. The list always changes. But நம்மளோட ஃபேவரட் கோலிவுட் ரொமான்டிக் ஜானர் மூவிஸ் ஒவ்வொன்றா அளக்க ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? இது மோர ஆரம்பிக்கிறீங்களா? You want to start? லைக் நம்ம காலிவுட் எடுத்துக்கிட்டாலே லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லவ்னு வந்தாலே லைக் மணிரத்னம் ஜிவி அவங்க 2 பேர் நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும் லவ் இதுல அந்த ஜானர்ல. லைக் மணிரத்னம்லாம் எடுத்துக்கிட்டா அவர் வந்து லவ் வித்தியாசமா விளாண்டுருக்காரு. ரோஜால இருந்து அடுத்து பாம்பேல இருந்து அப்படி ஸ்டீரியோ டைபிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேட்டகரியில பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு லவ் மூவினா ரொம்ப ஃபேவரட்டா வந்து விடிவி தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த ஜெஸ்ஸி கேரக்டர் வந்து அதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த கதை இருக்காது. பட் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஜெஸ்ஸியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு ஏதோ நான் ஜெஸ்ஸி மாதிரி உணர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு லெவல்ல. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So, என்னோட விடிவி வந்து ஒரு ஃபேவரட். பொருள் எடுக்கடா வந்தாச்சு, அவ்வளவுதான். விடிவி எடுத்துச்சு. அதுக்குள்ள இட் டுக் 3 minutes for V2V to be mentioned, I think, of recording time. I have VTV mentioned in this podcast. Yeah, I have VTV for அப்படிங்களா? சரி, ஆமா. சரி, அத வந்து நாங்க சரி உங்க மூவி விடிவிங்களா? லைக் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ரொமான்டிக் மூவி. ரெண்டாவது விடிவி எடுக்கிறீங்களா? இல்ல நான் வேற ஏதாவது படம் சொல்றேன். இல்ல சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. We can say our opinions about VTV also. So yeah, we'll start with that. Dart சொல்லுங்க about VTV உங்க கருத்து. Yeah, so VTV like நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் பார்த்தேன் with lot of friends at that time. like படத்துல இருந்து வெளில வந்துட்டு I had like ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஃபேஸ்ல சுத்திட்டு இருந்தேன். அப்ப இன்னொரு பையன் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னான் லைக் இந்த படம்லாம் உங்களுக்கு புரியணும்னா you have to be in love அப்படின்னா. for some reason when he said that I totally disconnected from the movie right there. I'm like இதெல்லாம் சினிமா புரிதல் சொல்லாத தெரியாதவர்கள்லாம் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நீங்க சொல்லிருக்கணும். ஆக்சுவலி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க விடிவி நீங்க விடிவி தியேட்டர் விட்டு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு யாரையாவது லவ் பண்ணணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி. ரொம்ப ஓவர் எக்ஸாக்ரேட் ஒண்ணுதான் பாக்கி. I mean we were all so yeah, pirate உங்க கருத்து விடிவி பத்தி any கருத்து? நிறைய சொல்லாத வரைக்கும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வினய் தாண்டி ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப கிரிஞ்சியா இருக்கும் பார்க்கும்போது. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. இட் மைட் ஜஸ்ட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஐ ஜஸ்ட் திங்க் அது த வே ஆஃப் ஹவு அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப்ஸ் அது ஒரு விதமான ஒரு மேபி ஐ திங்க் when I get to my favorite movie I think I'll be able to compare better. but ஜெனரலா விடிவி எனக்கு பார்க்கும்போது அவங்க 2 பேரும் பிஹேவ் பண்ணிக்கிறது there is something just odd about it where she's encouraging him 1 minute and she isn't, or like just the way that she communicates with him, tells him like whether she likes this or not. அந்த பார்ட் எனக்கு படத்துல புரிஞ்சதில்ல. or maybe நான் அப்படின்றதுனாலயா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. என்னோட பர்சனல் வியூல இருந்து அந்த மூவி எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு ரொம்ப I just want to contradict that point. So usually in movies I like it when they portray characters which are actually like that. எனக்கு தெரிஞ்சு for that point at least I feel that there are characters who are like that, who are not very sure about what they want in life. They want it, they don't want it, they want to put the blame on somebody else in some form. So Trisha oda character in some ways was like that. Like she didn't want to take the responsibility, she wanted it, at the same time she didn't want it. And Gautam Menon was kind of able to explore that gray area of Trisha pretty well, I would say. Yeah, to clarify, the writing of it was, I mean, that's probably where I think I find எனக்கு அது டிஃபிகல்ட்டா படுது. because writing wise நீங்க சொல்ற மாதிரி I don't think they have ever shown a character like Trisha to that extent. but at the same time பார்க்கும்போது அது like experience பண்ற அந்த ஒரு feeling அதுல இருந்து I think when I come from it it's hard for me to get into the romance of it. ஸோ கட் பண்ணி சாங்ஸ் போகும்போதோ இது பண்ணும்போதோ எனக்கு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற மொமெண்ட்ல wasn't able to enjoy the movie. But yeah, you're absolutely right. Writing wise, I think what they did with that was definitely different. Yeah, for me, like something in Vinay Tandera which keeps bothering me because it music video on the part in the one where they're in the train, you know, on the side bogila appo enna paadu varum Omana Penni, no? Yeah, that's எனக்கு the way Simbu approaches Trisha and makes her uncomfortable, it kind of என் உடம்புல விடுற மாதிரி இருக்கும். Exactly.
இது ஹாரர் ஸ்டோரி. பிஜிஎம் மட்டும் மாத்தினா அது ஹாரர் ஸ்டோரிடான்ற மாதிரி இருக்கு சத்தியமா. So in a nutshell, if I have to put VTV in 5 minutes, that song kind of does it, you know. Yeah. கைப்புள்ள, your thoughts about VTV? Yeah, I think it's one of my favorite one. I definitely put it up there. I just like the whole kind of relatability aspect and ரொம்ப பிடிச்சது. There's no kind of grand villain or external obstacle. It's just two people trying to, they don't know how to make things align, which is something we can all relate with. So that's what I loved about it most. And definitely Jesse or the characterization, I think Hollywood or one of the iconic most written heroines. So those are the key things I can say about that. But ஸோ என்ன பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் VTV works better when you see it as a series of scenes rather than as a cohesive movie. லைக் இப்போ நிறைய சீன்ஸ்ல அந்த மெமரபிலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்கும். பட் அதை ஒரு ஃபுல் ஃபில்மா பார்க்கும்போது யூ கைண்ட் ஆஃப் வாக் அவே ஃபீலிங் லைக் இஃப் யூர் சீங் இட் ஆஸ் அ ஃபில்ம். இந்த லவ் பண்ணது அது இதெல்லாம் கணக்குல இருந்து சேர்க்காம இஃப் யூ see it as a film, என்ன நடந்துச்சு ஒண்ணுமே இல்ல. லைக் ஐ மீன் திஸ் இஸ் a big zero sum கேம்ன்ற மாதிரி தான் தோணும். பட் லைக் டாட் அண்ட் Pirate said it's realistic in its portrayal to show that okay, it's confusing to navigate to all those things in love, and I applaud Gautam Menon for sticking with that script. And but that being said, however, I feel VTV, as in the Tamil version, is hard carried by its performances and the lead pair's chemistry. Like adi illana, the script will not work, and that is kind of proof is in the pudding, where like it somehow didn't really translate in when they remade it in Hindi or even to Telugu for an extent, though they changed the ending. Telugu version la வேற அவங்க சேரணும் அப்படின்ற மாதிரி, because Telugu audience அதுக்கு செட் ஆகாதுன்னு. So yeah, I feel like it's a very lightning in a bottle ஒரு மாதிரி situation அது, that it just it's a coincidental thing where everything came together, but again it's not going to be everyone's kind of film. So yeah, if romantic movies are not your cup of tea and those emotions don't strike a chord in you, then yeah, you probably won't like it. And the மாதிரி தான் my understanding has evolved over time. So yeah, that was லைக் நான் Mora's VTV favorite film. சொல்லுங்க. நான் வந்து VTV பாக்குறப்போ வந்து 2020ல பார்த்தேன். அப்பதான் நான் ம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் கலைஞர் டிவில. அப்ப பாக்குறப்போ வந்து சமந்தா வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிதான் இருந்தாங்களா, நாக சைத்தன்யாவோட பேர் பண்ணிருக்காங்களா அப்பமேன்னு இருந்துச்சு. அது வந்து கௌதம் மேனன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இது டப்ட் மூவிஸ். ஏஒய்எம்லயும் நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி. he did the same thing in AYM, he did the similar thing in நீதான் என் பொன் வசந்தம். So ஆமா, that's a topic for a different pod. Maybe we'll do GVM movies someday. So yeah, that was Mora's favorite film, VTV. So Dart, do you want to go next? Instead of one movie, I'm just gonna talk about two movies at the same time, because I'm finding it hard to just pick my favorite. So it is going to be Alaipaide and OK Kanmani. It is just, I feel, kind of two movies which are very similar and very different at the same time. The characters are starkly different. The timelines that they set in, of course, the city is like ரெண்டு படத்துலயும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம், the city is part of the story. அலைப்பாயுதில சென்னையும் ஓகே கண்மையில மும்பையும். But both these movies deal with the chemistry between the two characters so beautifully, and also give enough screen space for everyone around. So let me start with Alaipaide at least. I think a lot of us are still stuck somewhere in that 2000 2001 Karthik loving Shakti kind of phrase, where electric trains are still the norm, like that kind of Chennai, like startup companies, like it just felt very novel at that time. And honestly, like Nason, like even before this podcast I was watching the movie. Even right now it still feels so fresh. Like the first time Karthik approaches Shakti, like yaro yaro di part, like I'm watching it for like 1,000 times, but I'm still blushing when all that is happening. I think the success of Alaipaide just lies right there. Like the framing, the houses, everything is part of an iconic culture, like for Kollywood, like Kollywood no pota, like the entire movie is, every frame, every scene is part of the entire package. So yeah, same thing with OK Kanmani. Like
in OK Company, I like the dynamics which they explored, which at least for Kollywood it was kind of new with the live-in relationship and all that. But at the same time, they were ஒருத்தர் ஏன் கல்யாணம் பண்ணும் ஏன் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, லைக் வாட் இஸ் how love develops and all that. It was I thought it was woven really well, how much they miss each other. It was very organic. Like Alaipayadela, Karthik and Shakti, they fall in love in two scenes. Like I mean, they decide to get married in two scenes, and in OK Company, it's an entire 2.5 hours before they decided to get married. So yeah, these are the two movies which I associate very close to my heart for Kollywood. So yeah, both are very good cult classics from Maniratnam. அது கண்டிப்பா. So since I feel like இப்போ personally என்ன கேட்டீங்கன்னா, like OK Kanmani was the Alaipayude of that sub-generation. Like, I mean, he usually does this. Like, he explores love in different ways. Even in movies like Kaatru Veliyide, he tries to show it in a different angle. Whether that works or not is a different thing. So, yeah, personally, I think Alaipayude வந்து நான் மோரா எப்படி VTV பார்த்தாரோ நான் Alaipayude அந்த மாதிரி தான் பார்த்தேன். I think I was a little too young to watch it when it came out. So I ended up watching it inevitably during college. And yeah, it somehow எனக்கு அப்போ வந்துட்டு I was I was like, okay, இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. This is, it has all the trappings and that charm of the 90s, that late 90s to early 2000s, and the charm இருக்கு, the songs hit and all that. So I was like, yeah, and I remember myself thinking, yeah, this is a very masterfully made movie. The emotions hit well. This is how it should be done, அப்படின்ட்டு. And I was like, chai, இது அந்த டைம்ல பார்த்திருந்தா my appreciation for it would be tenfold அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. But yeah, all around solid Manitata, this thing, mastery on display. OK Kanmani, I remember seeing at the time it released. Around that time, அப்பதானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, like I think before that, Maniratnam made Kadal. And, people are, some naysayers were starting to criticize him that, okay, he's only good at exploring these themes. He's very set in his ways ஆயிட்டாரு as a filmmaker. அப்படின்ற மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹவு பீப்புள் இப்போ சங்கர் பத்தி பேசுறாங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் தென் he came back with OK Kanmani and gave a tight slap to all the critics. So yeah, that alone is the master stroke. And I liked it. Dulkar's performance, Nithya Menon's performance, even Prakash Raj character அவங்களோட அந்த love story was very fresh. And maybe it's a testament that okay, தமிழ் சினிமால அத்தனை லவ் படம் வராததுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து like we get gems like these it's a very good pace breaker in Ramari. We'll discuss that later. But yeah, Mora, you want to go? What are your thoughts about Alaipayude and OK Kanmani? I think about OK Kanmani எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்வல் எடுக்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. இவங்க பிருந்தா ட்ரை பண்ணாங்க, ஹேசனாமிகா, அதுவும் அவ்வளவா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. அடுத்து இப்போ காதலிக்க நேரம் இல்லை, அதுவும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. ஆனா அது வந்து பக்கத்துல கூட வர முடியல. அது வந்து மணிரத்னமாலதான் அது ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு 6 year old ஃபிலிம் மேக்கரால ஒரு 40 year old ஃபிலிம் மேக்கர் ஈக்குவல் பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கு. அலைப்பாயுதே வந்து அந்த டைம்ல பாக்குறப்போ வந்து அந்த மேடியோட இன்ட்ரோ சீக்வன்ஸ் வருது, அது இன்னைக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்லாதான் இருக்கும். ஆல்சோ இந்த ரெண்டு மூவி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மாதிரி பாலிவுடிஷ் பூமி தான் சொல்லணும். லைக் தமிழ்ல யாருமே இது ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஜானர் எடுத்துட்டு பாலிவுட்ல ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வித்தியாசமா இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு படமே இருக்கு. It's from a different time in Kollywood ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். It's like I said, அது அந்த 90s early 2000s charm இருக்கு. ஆமா, யாரோட சாங் வந்து லைக் ஒரு தமிழ் படத்துல எடுத்த மாதிரி இருக்காது, பாலிவுட்ல எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும். மணிரத்னம் படத்துல நிறைய இதுல எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பாலிவுட் ஷேட் இருக்கும் அவங்க எடுக்கிற மாதிரி. சோ யா, பைரேட், உங்க கருத்து அலைப்பாயுதே OK Kanmani அத பத்தி? ஆக்சுவலா அலைப்பாயுதே ஒரு I think 10 years அப்புறம் தான் பார்த்தது, லைக் மூவி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம். பிகாஸ் ஒரு லாங் டைம் எங்க வீட்டில் அக்கா வாஸ் ஹியூஜ் ஃபேன் அப்போ படம் ரிலீஸ் ஆன போது. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப ஹைப் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஸோ நிறைய வாட்டி நான் வந்து அந்த மூவி பார்க்காம வச்சிருந்தேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் டு பி வெரி லைக் கிளீஷேட், லைக் ஓகே இந்த மூவினா இப்படி தான் இருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷனில் நான் ரொம்ப நாள் தள்ளி வச்சிருந்தேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தம்போது ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ் லைக் ஹவு like all the different choices were very new for the time. So like I mean எனக்கு immediate think பண்ண வரது வந்து அந்த
scenes where I expected, for example, maybe like Madhavan's family and Shalini family meet பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க பேச மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். But actually அந்த மூவில there's a scene where it goes into இவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கு, இவங்களோட கல்ச்சர் என்ன, இவங்க என்ன எப்படி திங்க் பண்றாங்க, அண்ட் அதே சமயத்துல ஷாலினியோட ஃபேமிலியோட அவங்க எங்க இருக்காங்க, வேர் ஆர் தே திங்கிங், லைக் அந்த சீன் லைக் ரியலி brought across like that was what movies were basically like before Alaipaide, to the extent that இந்த மாதிரியான இருக்கிற people they can never marry ன்றது. And I think where Alaipaide took forward to with like some movies before it as well. But I felt like Madhavan and Shalini basically saying இது வந்து எங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது, this is now not a concern for us, this is for us living together and like working out the differences is what we are concerned with ன்ற மாதிரி. And I remember very distinctly remembering some dialogues where like Madhavan's the one who's initiating all of this, and then Shalini really likes him, obviously. And Kalyan ஆனதுக்கு அப்புறம் there's this scene where like he's always like then angry on her. அவங்களுக்கு வர differences வந்து he just can't like, I don't think he imagined that there would be differences. So on the moment of realization where like there's more to this, there's work that goes into this அப்படின்றது, because Shalini at one point tells him like you have changed, நீ இந்த மாதிரி இல்ல, நீ வந்து like, and that's a shocking revelation for her too. So the fact that then they kind of go into that and then they learn from it, obviously to the movie's extent, very in a very dramatic way, where she has to go through this accident for him to realize like how much like Shalini means to him and rather, I think, yeah, that after I finished watching the movie, I remember feeling like, yeah, this was definitely why I think this became a cult movie. Yeah, just adding on to what Pirate is saying, like I think he hit the nail on the head. Like I think Aleppo is one of the very few movies, like எல்லா படத்துலயும் வந்து லவ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, and they lived happily after that. That was the norm. Like I think Aleppo they broke that, and it was like it is not happily ever after. This is where this is where most of the stories actually start. Aleppo they actually put it out really well. Like the கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் like you guys like getting to know each other, because like back then like it's not like in at least in 2000s Tamil Nadu people are in love for 10 years and then getting married like everything happens relatively pretty quickly. So அப்படிங்கிறப்போ the space for that love to evolve and people to understand, I think Alaipai they gave that space, and that's exactly why I also like Okay Kanmani, because the marriage happens after they realize how much they love each other and they want to be together. So that's where I see the like similarities between the two movies. எனக்கு ஐ திங்க் ஓகே கண்மணி, டு யுவர் பாயிண்ட், நீங்க சொன்னது எக்ஸாக்ட் ரீசன் தான். எனக்கு ஓகே கண்மணி எனக்கு அலைப்பாய்தை அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கல, மெயின்லி பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் அலைப்பாய்தையில லைக் தேர் வர் ஸ்டேக்ஸ். ஐ மீன் ஐம் ஒன்லி திங்கிங் ஃப்ரம் அ ரைட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஆப்வியஸா படம் எப்படி வந்தது, அவங்க ஆக்ட் பண்ண விதம், ஆல் ஆஃப் தட் லைக் ப்ராபப்லி both movies are pretty comparable. To me, I think அலைப்பாய்தையில there are more stakes. Because I think இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல like we are a little bit more free. We, I think, have a little bit less like stigma when it comes to different things. But I think Alaipai generation la they decided to make this decision. They got married, they moved away, and if things don't work now, there's like way more like it's way more intense, right? Okay, Kanila, I think from the very beginning, they're very sort of independent and free about themselves. The relationship, obviously, it's about them figuring out how to work with each other. And the reason I think Okay Kanmani didn't make that much of an impact for me, but I still liked it. So yeah, it's a well-written movie is one where the stakes are high, right? So yeah, very very well said. Yeah. So Kaipula, lastly, உங்களோட opinions? Aleppa இதுல I just loved how it break. I think it's one of the first kind of movies where I saw it broke the conventional and that trope of the over romanticized stuff, and it's it kind of doesn't idealize love how I saw it. It shows how the small kind of things in between kind of
can impact a relationship so much. And I thought the way that he showed it was just very raw and it was the first Maniratnam film I think I saw. If I'm yeah, I think it's one of the first movies of his I saw, and it just gave me a completely different perspective on how because I don't think I had seen in a more real on a portrayal of a relationship before this. And then obviously like these guys I mentioned before, the way that it ends, it doesn't end like a conventional Tamil love story where they're married happily ever after. இதுக்கப்புறம் they pose like a question of அவ்வளோதான் kind of. So yeah, I just அலைப்பாயுதே I could go on forever. அதுக்கு ஒரு தனி பாட்காஸ்டே தேவை. But okay, company actually it didn't it worked a lot for me. I thought it was again Maniratnam, if he can do an Alipaiza, I thought what is he going to do with an okay company? But we kind of like he kind of completely transformed and um Links Vandu was saying, he after Cuddle he came back with an absolute comeback, and he gave us a completely refreshing take on the modern relationships kind of. And yeah, okay Kanmani, Dulquer and Nitya Menon's chemistry, that was my favorite aspect on the film Nobati. But yeah. ஸோ நெக்ஸ்ட் பைரேட் கிங் சொல்லுங்க. உங்க ஆல் டைம் ஃபேவரட் காதல் படம் ஃப்ரம் கோலிவுட் எது? ஓகே, ஸோ நான் இந்த கொஸ்டின் நம்ம இதில் வந்தபோது பிளானிங் மீட்டிங்கில் வந்தபோது ஐ கெப்ட் திங்கிங் அபவுட் திஸ் அலாட். அண்ட் எனக்கு தோணுன ஆப்வியஸ் மூவிஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ண 90s மணிரத்னம் ஆல் த வே தேர். பட் I've been like என்னோட personal preferences wise, I just like usually I'm a little bit old fashioned about this, so I usually like it if it wasn't just about like the couples. அந்த மாதிரி மூவிஸும் எனக்கு பிடிக்கும். பட் என்னோட overall impressionsல I usually like it if there's a layer more to it. So அந்த ரீசனுக்காக I think I've been thinking a lot about this movie lately. Salangai Oli is one of my favorite movies, and எனக்கு ஏன் சலங்கை ஒளி பிடிக்கும்னா, I think Siege had an interpretation of the movie about how there are three different love stories, like one between Kamal and art form, between Kamal and Sailaja's character as a student and master, and then there's obviously the Kamal and Jayaprada character. The way I look at Salangai Oli, I think, is that it is basically about, and I think they try to contextualize it in a different way. எனக்கு குணால வர அந்த தெய்வீக காதல்ன்றது, I think this movie is a little bit more apt for that, because one thing I like about it is they both meet and they both get to know each other, and then they both fall into all into this liking for each other, all because of Kamal's obsession for his dance and art form. And in படத்தில் அவங்க ஒரு பெனிஃபேக்டர் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி, அண்ட் தென் ஜெயபிரதாவோட கேரக்டர் வந்து somebody who's living away because her marriage didn't work, and so அந்த மூவிக்கு it was well ahead of its time. And அவங்க வந்து realizing that she has spent more time with Kamal, she's been through his ups and downs, and then for her like deciding to like Kamal, but then அந்த டைம்ல இருக்கிற கான்டெக்ட்ல that not being a good decision, I think leads to what them not being able to join together. And present day she makes up for it by seeing the stage that Kamal is in and bringing him back and having him get that accomplishment, get that praise that he couldn't get, which he deserved at the time, for all of that. And the setting in which Kamal is in, where artists கிடைக்க வேண்டிய deserving things கிடைக்காது. There are lots of things where Kamal actually like really struggles to just make his way through what he's going through. He's not able to earn a living. He's not able to take care of his mother. அவங்க ஃப்ரெண்ட் சொல்றது அவரால் கேட்க முடியல, all because he's so obsessed about this and he wants to give the best for it. And Jayaprada's character being someone who understands that, who goes through that with him, and then because of her situation she isn't able to like be with him forever. I think and the part that always like kind of sticks with me. So I think அந்த ரீசன்காக நான் சலங்கை ஒளி வந்து பிக் பண்றேன். Right, that's an excellent choice actually, going with a classic.
So yeah, Dark, your thoughts சலங்கை ஒளி பத்தி? எனக்கு சலங்கை ஒலியில ஞாபகம் இருக்கிற ஒரே விஷயம் தக்கிட தமிடி தக்கிடி திமிடி தந்தானா. அதர் தான் தட் ஐ ரியலி டோன்ட் ரிமெம்பர் anything. I've seen the movie. I've seen the movie once, maybe early 2000s or late 90s. இப்ப எனக்குமே I have not seen the movie in full. I've only seen it, in bits and pieces, because my dad is a big Kamal fan and, he used to always quote that movie saying, this movie is a timeless classic and அப்பப்போ ஒன்று ரெண்டு சீன் நானும் பார்த்திருப்பேன். But yeah, again, I don't think I was, I had in the right headspace to appreciate the movie at the time. Mora, how about you? அந்த கிணத்து மேல ஒரு டான்ஸ் சொல்லுவார் தெரியுமா கமலு? அந்த நைட் உட்காந்துக்கிட்டு தகிட திகிடி தகிட திகிடி அதுதானே சொன்னாரு. ஆமா. டாட் சொன்னார்ல, அந்த பாட்டு தான். ஐ திங்க் அது ஒரு தெலுங்கு ஒரு தெலுங்கு படமா இருந்தாலும் அது நான் சன் டிவில தான் பார்த்தேன் ஒரு 3:30 மணிக்கு. அது ரீமாஸ்டர் வெர்ஷன் டக்குனு ஏதோ தான். அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்ற ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு தெலுங்கு படமா இருந்தாலும் அது பாக்குறப்போ ஒரு தமிழ் படம் மாதிரி தான் ஃபீல் கொடுத்துச்சு. அண்ட் எனக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் இந்த படத்துல பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் கமல்ஸ் கேரக்டர் ஜஸ்ட் ஹேஸ் திஸ், நம்ம இப்போ எல்லாருமே பேசணும் இல்லையா அந்த வெல் சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸ் வாஸ் லைக் இட்ஸ் கம்மிங் அட் அ வெரி பிவட்டல் டைம் பிகாஸ் இனிஷியலாக கமல்ஸ் கேரக்டர் ஹீஸ் ஸோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம். ஸோ டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிரவுண்டை கீழே தொட்டுட்டு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பார் எல்லா இதுலேயுமே. இந்த சீனில் ஹீஸ் பிகம் ஸோ ஃபார் ஆஃப், ஹீஸ் நவ் அன் ஆல்கஹாலிக், ஹீஸ் டிப்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த மூவியில் அந்த கிணத்து மேலே அந்த லிக்கர் பாட்டில் வச்சு அதுக்கு வந்து பூஜை பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் போட்டுட்டு அதை தொட்டுட்டு தான் ஹீல் ஸ்டார்ட் டான்சிங் திஸ் ஹோல் சாங். ஸோ யூ கேன் see like now he respects love and now he is addicted to something else, and that is what drives him to still dance. And now he's going to teach somebody after he's drunk, which is ironic because in the beginning of the movie Kamal வந்து வேலைக்காக சரத் பாபு கேரக்டர் puts him into a movie studio, and அங்க இருக்கிற ஒரு கொரியோகிராஃபர் வந்து ஒரு ட்ரங்கட். ஸோ அந்த ஆள் குடிச்சிட்டு ஒரு டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருப்பாரு. Kamal's character will have to dance with that actress. So you can see like Kamal would have hated dancing that because அது வந்து ரொம்ப like ஒரு மாதிரி commercialized form of dancing. அந்த இது வந்து எவ்வளோ பிடிக்காம இதாக இருக்குமோ இப்போ ப்ரெசன்ட் டேல now Kamal is not doing that, but he's doing a version of that, and that is how far he has like stooped down. நிறைய சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் கமல்ஸ் தட் எரா ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ தட் ரியலி மேக் த மூவி வொர்த் மல்டிபிள் வாட்சஸ் இல்லையா? ஸோ கைப்புல நீங்க படம் பார்த்திருக்கீங்களா? யூ சீன் சலங்கை ஒளி? சலங்கை ஒளி, it's been a long time since I watched it, so I need to revisit it ப்ராப்பரா அதை பத்தி பேசணும். ஸோ அதை பார்த்தா definitely going to rewatch it. ஸோ நெக்ஸ்ட் கைப்புல நீங்களே சொல்றீங்களா? நெக்ஸ்ட் we'll pass it on to you. உங்களோட ஆல் டைம் ஃபேவரட். My all-time favorite, I actually it's again very hard picking this. நான் initially ரோஜா pick பண்ணலாம்னு இருந்தேன், but யாரோ ஒருத்தர் வந்து they picked another Maniratnam film, so I said I'll go with 96, which is again equally one of my favorites. What I loved about 96 was that it didn't really feel like a film to me. Like, it felt like an experience. Like generally, I love travel films, and I like films where we're also traveling with the character throughout different eras or just different locations. And in the film it was nothing like, it was unlike anything else for me. I just like the simplicity and that realism element of the story. And romba pidichadu. It didn't have any exaggerated romance. It was just a simple basic plot of two people meeting up after romba version kaichu, just reliving a story that they might not even get closure to. And the one aspect of the story I really love, because there's no other subplot or distractions that come into the story, and side வாங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. Stays focused on Ram and Janoட அந்த கதை, making it, which made it feel pure and intimate எனக்கு. Yeah, 96 is actually a very unique film for in terms of the style of filmmaking. அது பிரேம்குமாரோட சிக்னேச்சர் இருக்கும். லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுல டிராவல், அந்த லைஃப் ஆஃப் ராம் சாங்கே மட்டும் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஐ திங்க் இஸ் பாட்காஸ்ட் பிஃபோர் மீ அழகன் ரிலீஸ் வித் லைக் பிஜே ஆஞ்சலின். அந்த பாட்காஸ்ட்ல
he was talking about how that Life of Ram song is not a hero elevation thing, but Vijay Sethupathi agreed to do it Yeah. because he realized it's essential for the film. Like ஒரு 10 நாள் ஷெட்யூல் அந்த மந்த்ல இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு வைல்ட் லைஃப் டாக்குமெண்ட்ரி ஷூட் பண்ற மாதிரி இந்த ஒரு மாண்டாட் சாங் வைக்கிறோம். ப்ரொடியூசர் They ஒத்துக்கிட்டதும் ரொம்ப travel to பெரிய விஷயம். wherever they ஆமா, can. ஆமா. Yeah, but it really sets the tone for the film. Yeah, like that. This is not going to be your average meet cute படம். அது நடக்கும், இது நடக்கும், கள்ளக்காதல், அது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காது. This real deals with very real and rooted emotions ஓட டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம்ன்றது that's a very crucial tone setter. I saw it on the first day of release, 2018 ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா? தியேட்டர்ல தான் பார்த்தேன் சென்னையில. And I remember thinking, you know, wow, this was such a breath of fresh air. Like, make more movies like this where I can appreciate every aspect of the filmmaking, like the performances, the camera work, the background score by Govind Vasantha. 100% kudos to him for uplifting the film even more. And honestly, like இப்போ வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிமெம்பர் தட் இப்போ ஒரு கதையில வந்து கான்ஃபிளிக்ட் இல்லாமலையும் கதை வருதுன்றது தமிழ் சினிமால கொஞ்சம் ரேர் தான், எஸ்பெஷலி நவடேஸ். எப்பவுமே ஒரு பிக் பேட் இருக்கணும், ஒரு அண்டகனிஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும், சம்திங் லைக் தட்ன்ற இருக்க போயிட்டு இருக்கும் போது மூவிஸ் லைக் 96 அண்ட் மெய்யழகன், ஈவன் இஃப் தே டோன்ட் டீல் வித் லைக் கன்வென்ஷனல் லவ், தே ஆல்சோ presented in a package that is enjoyable by everyone. It speaks a universal language of love, which is very important. And again, நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் மாரல் போலீசிங் பண்ணாங்க. இப்போ நீ இந்த படத்தை அந்த சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற புருஷனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிச்சு பாரு, அது அவ்வளவு சீன்லாம் இங்க இல்ல. நீங்க ஏன் தானா உங்களுக்கு ஏதோ மெகா சீரியல் மாதிரி டிராமா போட்டு அந்த படத்துல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பாருங்கடா. அப்படி ஒண்ணும் நடக்க கூட இல்லடா எப்பா. என்ன நீ உடனே வந்துருவானுங்க தூக்கிக்கிட்டு எமோஷனல் இன்ஃபிடெலிட்டி அந்த டெலிட்டி. யூனோ திஸ் இஸ் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் ஆனஸ்டா. லைக் ஐ மீன் தென் அண்ட் அந்த டேக் அவே வந்து மைட் பி a little flawed தான் நான் சொல்ல வரேன். பட் யா, Dart, your thoughts on 96? The first time I saw 96 was right during its release, 2018 நினைக்கிறேன். At that time, for some reason, the movie which released along with it was Ratchasan. And நான் 96 போயிட்டு வந்தேன். I liked the movie, but Ratchasan had that theater watch kind of feeling. Like, and because of that, I'm like, ஐயோ ராட்சசன் மிஸ் பண்ணிட்டு தெரியாம 96 பார்த்துட்டோமே, அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. லைக் பட் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ ஹேட் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் டு லைக் சிட் டவுன் அகேன் அண்ட் வாட்ச் 96. அண்ட் அப்பதான் ஐ லைக் ஜஸ்ட் லைக் யூ மென்ஷன்ட், that movie is very focused. It's so focused between just the two characters right from frame one till the last frame. And at no point, and I think this is a trademark now for this director. Like, you can just sit through his movies. Like, he frames his movies so well. And like on the short like whatever the dialogue and the conversations are happening, you can just keep watching it for another 4 hours or 5 hours, like that, because there is so much happening. It looks so simple, at the same time it is so convoluted at the same time. So 96 also, for me, it feels like a very simple movie at the forefront, but the emotions that Vijay Sethupathi and Trisha are holding back and not holding back at the same time kind of makes it a very interesting watch, if I have to put it properly. And of course, it's a very beautifully made movie. And somebody like Govind Vasant having like his masterpiece first of all 6 adichandan. So I mean, if he's gonna give a better album than that, I'm all in. I'm gonna be very happy about it. But 96 is always gonna stay special. Adding on to what Dart Bro said about how his movies are so simple yet have so much beneath the surface to analyze, you realize that there's nothing in his movies that is gratuitous. Like, அது இருக்கணுமே, அது அழகா இருக்குன்றதுக்காண்டி இருக்கணுமேன்றதுக்காண்டி அவர் எதுவுமே ஃப்ரேம்ல வைக்க மாட்டாரு. Like, even if you look down to the writing, even though it's a very simple plot, if you think about it, there's been so much detailing in the characterization as well. இப்போ it's not coincidence that Ram chose to become a photographer, because that is essentially who he is, Ilya. He is a man frozen in time. He is a man frozen in that frame where he saw Janu for the last time. And and that's why it calls to him as a profession. It's the only way he can make time stand still through his shots.
I'm like, bro, like இதெல்லாம் next level 4D chess ஆடி இருக்காரு பிரேம் Jake, குமார். Like since you write, you will understand that like we all write because we like to be stuck somewhere. La. It is kind of a very simple feeling. ஆமா ஆமா இல்ல லைக் இட்ஸ் அபவுட் கேப்சரிங் யூனோ இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தானே. ஸோ யா அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் யா திஸ் இஸ் ஆல் பிரில்லியன்ட். லைக் பார்க்க தான் லைக் இட்ஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி அ சினிஃபீல் டு this thing, catch these details, you'll appreciate them regardless, but it's still full of nuggets like this. It's kind of like ஒரு buffet மாதிரி பிரேம்குமார் படம்லாம். லைக் இப்போ யாரு வேணாலும் போய் you can just sit with it, you can have your own takeaways and everyone walks away from the theater satisfied. That's a very rare feat in today's thing. Even only the best of directors can achieve. அது ஆமா. ஸோ 96 உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருந்துச்சு மொராட்டி? நீங்க தியேட்டர்ல தான் பாத்தீங்களா இல்லாட்டி எங்க பாத்தீங்க? இந்த படம் ஒரு மாசம் ரிலீஸ் ஆனவள தியேட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்கும் போதே சன் டிவில போட்டாங்க. தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆமா அது பிரேம்குமார் சொன்னாரு கூட தட் ஐ வாஸ் வெரி அப்செட் தட் திஸ் யூனோ தியேட்டர்ல நல்லா ஓடிட்டு இருக்கும் போதே சன் டிவில போட்டாங்க அப்படின்ட்டு. பட் இட் டிட்ன்ட் கில் த ரன். ஸோ யூனோ ஐ கெஸ் ஹி ஒன் இன் தி எண்ட். பட் ஆமா ஆனாலும் ஃபுல்லா பார்த்தது இல்ல. ஆனா இதோட தெலுங்கு ரீமேக் நான் பாத்திருக்கேன் விஜய் டிவில தமிழ். ஜானுன்னு சொல்லிட்டு ஜானு கோவிட்ல வந்துச்சு நடிச்சிருப்பாங்க. அதே டைரக்டர் தான் எடுத்தாரு. ஆமா பட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் நாட் தி சேம் திங். இல்ல வேற யாரும் எடுத்தாங்க. இல்ல அதே டைரக்டர் தான், சேம் பிரேம்குமார் தான், அவர் தான் எடுத்தாரு. ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வராது. ஏன்னா சர்வானந்த் இஸ் நாட் விஜய் சேதுபதி அண்ட் சமந்தா இஸ் நாட் த்ரிஷா இல்லையா? ஸோ ஆமா என்னதான் சின்மயி ஐ மீன் சின்மயி டப்ஸ் ஃபார் போத் ஆஃப் தெம்ன்றதுனாலும் there are nuances. 96 is a movie that depends on a lot of the unsaid silences. The silence speaks more in between Ram and Janu than the words they actually exchange in a lot of the scenes, and that's very powerful. Yeah, so somehow Terla and also Telugu audience in the padam and I don't think it would have connected everybody. So yeah, I don't think it did either. I think we need to deviate away from that generalization. I'm sure a lot of people. Illa also it came out during COVID, so that's also there. Yeah. But yeah, no, I mean generally, I'm sure a lot of people who speak Telugu also have very similar emotions. The Telugu people I spoke to about this movie said நாங்க ஒரிஜினலே பார்த்தோம், அதான் நல்லா இருந்துச்சு for some reason அப்படின்ட்டு. 96 was the original. Okay. Janu got remade like a couple years later. Okay, you were talking about from this thing. I missed that, sorry. Janu, yeah, Janu, yeah. அத பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுதான் இது படம் நாங்க தமிழ்லயே பார்த்துட்டோம். I mean it's a very universal film. அதுக்கு பெருசா லாங்குவேஜ் புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவுமே இல்ல. Like their eyes itself speak so much. So like it was very easy to follow தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க. Like a lot of my Telugu friends that are into cinema and all that. But yeah, I mean, generally remakes maybe we'll discuss about remakes in a different podcast. Let us know in the comments if you want to see that. But yeah, அது வேற பிரேம்குமார் is writing that. I feel அது கொஞ்சம் peer pressureனால தான் I mean audience pressureனால தான் வருதுன்றது எனக்கு தோணுது. I'm not sure 96 needs a sequel. Do you guys think it needs a sequel? Real quick. Completely unnecessary part 2. என்னதான் இருக்குன்னு கூட you can't even imagine. That's how perfect the ending of 96 was. ஆமா, and it ended on such a beautiful note இல்லையா? Such a bittersweet note. So like அதை ஏன் கெடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. என்ன கேட்டா மெய்யழகன் பாட்டு எடுத்தா புண்ணியமா போகும்னு சொல்லுவேன். I mean I don't not sure if you could replicate the same magic, but at least there's more scope over there. Yeah, like it's not an unfinished story per se. So but anyway, audience wants what it wants, I guess. But what I can accept is maybe Trisha doesn't have to be in part 2. It can be a movie without Trisha. Yeah, I'm all in to see Vijay Sethupathiy's character going through an arc and rediscovering himself. Kandipa. Because especially since we see in 96 that she sets up a marriage profile and all for him, like towards the end of the movie in the final act. True. So maybe that is a thread that can be there's that one student of his who seems to like him on some level at least, but then அத பத்தியும் நிறைய மீம்ஸ் வந்துரு. ஜானு ஒரு பொய்ய சொல்லி அந்த புள்ளியோட ஹோப்ஸையும் போட்டு எடுத்துட்டா, ராம் அவளோடையாவது சந்தோஷமா இருந்திருப்பா அப்படின்றதுனால. Also like since that movie came out around the time peak of Infinity War and Endgame, அந்த டைம்ல வந்ததுனால படத்துல தானோஸை விட பவர்ஃபுல்லா இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு கேரக்டர் இருக்கான்னா
இவங்க 2 பேரையும் சேர்க்க விடாம அந்த ஒரு பேரை மறந்த ஒரு பொண்ணு, அவ பேரு வீலே ஏதோ ஆரம்பிக்கும் அந்த காலேஜ்ல. அவதான் எல்லாம் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் வச்சு அந்த அவ்வளவு புனித காதல் கதையே போட்டு உடைச்சிட்டா அப்படின்ற மாதிரி மீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. குட் டைம்ஸ். ஸோ அது 96. ஸோ யா கைஸ், those were our favorite all time favorite love movies, and we discussed them at length. Please comment your favorite kadal padams and your reasoning behind them if you've listened up to this point. Thank you, first of all, and please do drop a comment on yours. We'd love to see what you have to say as well. In this segment, we're going to be real quick. We're going to be touching upon in a sort of rapid fire segment about one movie that worked for us but didn't work for us but worked for everyone else. Basically, unpopular opinions edition. So yeah, real quick, let's go around the panel and see what our panelists have to say. Dad, what would be your pick? Movie that Okay, didn't work for you but worked for the world? Yeah, this movie was not unanimously a popular movie, but it got like 100 crores, so I'm going to mention it. Love Today from 2022. I Yeah. totally never got into it. So yeah, I can understand why it was a big hit, but nope, it's a big nope from me for that movie. Mora, உங்க choice? லவ் டுடே தான் சரி, சொல்லலாம்னு இருந்தேன். நானும் அதை தான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். ஏன்னா டக்குன்னு அதுதான் லைக் போட்டு பொழக்கிறதுக்கு வசதியா இருந்துச்சு ரீசெண்ட் டைம்ல. பட் யா, ஓகே ஃபைன். ஐ மீன் தட் இஸ் அ பாப்புலர் திங். லைக் ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் வந்து தே டிட் சே லவ் டுடே வந்து இட்ஸ் பாப்புலர் ஃபார் ஆல் த ராங் ரீசன்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு படமா தான் இருந்துச்சு. லைக் ஆப்வியஸ்லி டாட் சொன்ன மாதிரி வி ஆல் நோ வை இட் கிளிக்ட் பிகாஸ் இட் ஸ்கிராச் தட் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் / டிக்டாக் ஹியூமர் இட்ஸ் தட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ், அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டோபமைன் ஹிட்டர். லைக் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அது போயிட்டே இருக்குன்றதுனால யூ ஜஸ்ட் ஒரு சென்சரி ஓவர்லோட் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. But like other Vita, like it doesn't really deal with any good themes. I mean, some of them are outright problematic, and ending kuda it didn't really feel proper. So ஸ்கூல் பசங்களுக்குலாம் நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. ஆமாமா, லைக் ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் நிப்பா நிப்பி அந்த கல்ச்சருக்கு வந்து அது கரெக்டா. Okay, ஐ ஆல்சோ since you இல்ல நான் ஒரே ஒரு ஆனரபிள் மென்ஷன் ப்ரோ. ரெமோ, which is again, it was the love today of its time in a way, in the sense that it became a hit, but it glorified a lot of problematic things. அது நிறைய ஆன்லைன் டிஸ்கோர்ஸ் இருந்துச்சு அதை பத்தி at the time. Yeah, I don't understand why, like I think I said this in the Discord also, but I don't understand why no one in this movie crew thought to stop and say maybe this movie is not a good idea அப்படின்ற மாதிரி. But I guess it got made anyway. So yeah, that's my honorable pick. கைப்புள்ள பைரட், உங்க choices real quick. எனக்கு வந்து I was going to go with சில்லுன்னு ஒரு காதல். I understand the dedicated fan and the soundtrack and everything, but it was a huge no for me. I structure பண்ண விதம் and the kind of romance I just try to explore, எனக்கு it didn't click with me at all. ஆமா. Yeah, I'd also like to say, now that I think of it, I'd also like to say 3, because I don't know, it didn't work for me. I don't think it worked for a lot of people, but like I still see it glorified now in some ways, that okay, Ram and Janani were like, அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த childhood sweethearts and அதெல்லாம். But I don't know, it just didn't click for me. என்னன்னு தெரியல. The Sivakarthikeyan's comedy track is gold on. So yeah, கைப்புள்ள உங்க choice? Yeah, நான் வந்து I was going to go with சில்லுன்னு ஒரு காதல். Right. I understand the dedicated fan base, but அதேதான் I don't know, எனக்கு என்னமோ soundtrack is all good and all that, but I don't know, எனக்கு I didn't like the way it was structured and the kind of romance it tried to explore. I don't know, it didn't click for me. ஆமா, I think இந்த லிஸ்ட் கேட்டதுக்கு அப்புறம், now that we've all said our opinions, it kind of really sheds light that how Kollywood love padams are either hits or misses. Like mid-ன்ற கான்செப்டே ரொம்ப rare. Like there is no mid love movie. Like I mean, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I can't think of one right now, but maybe there is. ஆமா, correctly. ஹிட் இல்லாட்டி மிஸ். ஆமா, அந்த மாதிரி. கிரிட்டிக்கலி கமர்ஷியலி வேற விஷயம், பட் commercially it's completely different இது. those were our இது
but maybe the world will understand someday why we think these movies don't work. Papam, time will tell. I'll add And speaking of, irugapatra to the so list. அதுவும் I mean அது more about relationships than it is strictly about love, but like I can give that movie a pass, I guess. Parval, I didn't hate it. Yeah, now that we've gone over our all-time favorites and all-time misses, let's touch upon the topic of how time hasn't been very kind to, the romantic genre in Kollywood, especially since the post-COVID era. இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைக் ஃபார் பெட்டர் ஆர் வர்ஸ் சின்ஸ் கோவிட் இந்த தியேட்டர் வியூவர்ஷிப்பை பத்தி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் யோசிக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பெசிபிக் டெம்ப்ளேட்டான படங்க தான் வருது, லைக் ஒரு லோகேஷ் டெம்ப்ளேட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். எல்லாமே வெரி ஆக்ஷன் ஓரியன்டா போறதுனால காமெடி ட்ராக்கோட சேர்ந்து லவ் ட்ராக்கும், லவ் படம் மட்டும் இல்ல லவ் ட்ராக்குமே படத்துல இட் இஸ் ஃபாலிங் பை த வே சைடு. ஸோ வாட் டு யூ கைஸ் திங்க் with these trends in mind the future holds for the romantic genre in Tamil cinema? I mean, I'm really disappointed that there are not enough movies coming out, but at the same time, I'm disappointed on myself that I didn't go and give Kadalik and Eramalai a chance. For some reason, like, unless it's a spectacle movie, my theater visits have kind of narrowed down. Like movies like this, I would rather just watch it at home with my own pace without anybody troubling me, and nobody like bringing out their mobile phones in the theater. So I feel romance is that kind of genre which doesn't actually pull. At least I can talk about myself. It doesn't pull me to the theater anymore enough, unless it's going to be a Maniratnam movie or a Gautam Menon from the 2000s movie. So அப்படி பார்க்குறப்போ it does. I mean, I'm kind of assuming a lot of people do think like me too. So அப்படி பார்க்குறப்போ it is little scary, but I do feel there are filmmakers and storytellers who I mean, romance is a major genre la. Like if you look at the books which are written, you look at the albums, the songs which are written, like love is always, it is one of the most powerful emotions which can be played around with when you're telling a story. And அப்படி பார்க்குறப்போ I feel there are so many different characters which can be brought out, but as a future for Kollywood, I am little scared that producers will not find காசு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், because people are not going to come to the theaters. But for an OTT release, I do wish there are enough filmmakers who feel comfortable enough just putting out their stories in some form, because there are people like us who will definitely go and consume it. And that actually என்னோட சென்டிமெண்ட்டே அது நீங்க கரெக்டா யூ ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட். பிகாஸ் என்னதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் மைட் பி அ வார்னிங் சைன் தட் producers are not willing to bankroll movies where love is the central conflict or whatever, or it's about a couple. There are, it can evolve with the times, நான் ஃபீல் பண்றேன். லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லப்பர் பந்து, which was one of the biggest runaway hits of last year, is driven by, I mean, at least the Anbu plot is largely driven by a love story da. And even in the Gethu character's plot, love is like a very big factor into his dynamic with Asodai, and that's what really made the film shine, stand apart from other commercial pot boilers. So yeah, I feel like கொஞ்சம் செட்பேக்கு அப்புறம் கம்பேக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல யோசிச்சாலும், yeah, there is room for every kind of genre. Like love movies, I feel pulled people to the theater because they wanted to see Gethu versus Anbu. It was that. அது இருந்தது, பட் லைக் சென்டர் ஸ்டேஜ் இல்லைனாலும் யூ கேன் ஹாவ் லவ். அட்லீஸ்ட் இப்போ லவ் ஸ்டோரிஸ் எடுக்கலனாலும் லவ் இருக்கிற ஸ்டோரிஸா மாறினாலுமே ஐ எம் ஹாப்பி. அது பேசிக்கலி அது கண்டிப்பா இருக்கும். படத்துக்கு ஹீரோயின் தேவை. So அது லவ்வா காஜியா இல்ல லவ் டுடேல தான் ஹீரோயின் தேவைன்றவானுங்க. See, I'd rather have more of that than this ன்னு தான் சொல்லுவேன். Like, I mean, I'm okay even if it evolves with the time. நீங்க சொன்ன மாதிரி I'm not gonna, இப்போ நானும் காதலிக்க நேரமில்லை தியேட்டர்ல பார்க்கல, and I'd rather watch movies like that at OTT at my own pace. But I feel like that shouldn't be a major setback, because at the end of it, romance genreலயுமே ஸ்டோரி நல்லா இருந்தா ஆடியன்ஸ் பார்க்க வருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் எல்லாமே. லைக் ஐ மீன் ரொமான்டிக் படத்துல இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் ஸ்டோரி தான் மேஜர் டிரைவர் ஆஃப் த ஃபிலிம். லைக் யூர் நாட் கோனா பி ஏபிள் டு ரிலை ஆன் ஆக்ஷன் செட் பீசஸ் ஆர் வாட் எவர்.
to push your story. Characterization and story strong ஆனா வருவாங்க. So maybe that's why producers are thinking about it. But I have faith. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. Kollywood directors and script writers மேல that it'll To be if here to I to stay in give the a good future. example of that, I would say Tiruchitrambalam. You know. Except for the ending, I'd agree Yeah. with you. True. Yeah, True. in fact, I'd agree with you. And yeah, so those are my 2 cents. Kaipula, what are your thoughts? சொல்லுங்க. எனக்கு I feel like romance is being treated the same way comedy is being treated இப்போ தமிழ் சினிமா. It's being reduced to kind of like a subgenre. ஒரு முன்னாடிலாம் இல்ல, we used to have a dedicated like section of a movie just for Vadivel or Vivek, and when they அந்த used to play ட்ராக்கே தனியா படம் இருக்கும். கூட போடலன்னா, yeah, I used to Yeah. remember Vivek and Vadivel from that movie, even if the padam was a huge flop or whatever. And similarly, romance was a huge part of a movie, and now it's being reduced and reduced. It's kind of it's not being treated fairly, நான் நினைக்கிறேன். But then there's a new generation of directors. I don't remember the guy Pair who directed Lover, but we get more people like them, then I feel like there'll be a huge boost for these kind of movies in கண்டிப்பா Tamil cinema. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. And Pirate, what about your opinion? I don't think it's going well. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ புதுசா வரவங்க யாரும் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம பேசின மூவிஸ் மாதிரி லவ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு லைக் வி டிஸ்கஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸோட பேக்கிங் இருக்கணும். there needs to be stuff. I think Lover was like a really rare exception, but that also isn't a story of love. It's a story where love has gone wrong and we are seeing like everything that happens after that. So எனக்கு தெரிஞ்சு only established people who have good financial backing will continue to like make the type of like romance movies that they want to see. So Maniratnam, I think Prem Kumar, like all of the people who've done movies like this before, I think they will find a way to do it. Because Mukyama Idula, I think actors are not probably that like we can't ஒரே அந்த மணிகண்டன் ஆக்டரே எல்லா மூவிஸ்லயும் இதை மாதிரி போட முடியாது. இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஆமா ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் ஆமா தேடணும் அப்படின்னா there is always a risk. அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு லவ் மூவி எடுத்தா ஆமா ஆமா it can always flop because they may not act well, it may not come out well. And I think இப்போ இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் எடுக்கணும்னா it's going to be hard unless it's something where there is something else in addition to the romance. Like நீங்க இப்போ லப்பர் பந்து சொன்ன மாதிரி it is about something else, but it has those, and that's like sort of a driving engine towards everything that happens in the movie. I think அந்த மாதிரி movies தான் we will probably like maybe continue to see. And there may be one or two like risky movies that if they do end up happening, we'll just have to see how well they are written and then executed in order for them to do really, really well, I think. Yeah. Agreed, bro. Agreed. And yeah, last but not least, Mora, உங்களோட கருத்து? திங்க் இப்போ லவ் ஜானர்ஸ் வந்து மோஸ்டா லைக் யூடியூப்லயே வந்து அவங்க சீரிஸ் மாதிரி ரிலீஸ் பண்றாங்க. அது எல்லாமே தான் ட்ரெண்ட் ஆகுது. கதை போமான்னு சொல்லிட்டு பிளாக் ஷீப்ல சீரீஸ், நக்கலைட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய போடுறது. அந்த மாதிரி சீரீஸ்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க. லைக் மெயினா அதை பார்த்தோம்னா வந்து லவ் வந்து எதர் கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஸ்டோரிஸ்ல வந்து மேட்ச் ஆச்சுன்னா இப்போ ரீசெண்டா வாரணமாயிரம் ரீலீஸ் நல்லா ஓடுச்சு. அண்ட் ஜோன் ஒரு படம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அதுவும் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் லவ்ஸ் இருக்கும், ஆனா ஒரு கமிங் ஆஃப் ஏஜ் தீம்ல அதை செட் பண்றாங்க. அந்த லவ்ல நான் நினைக்கிறேன் லைக் ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப லவ்ல இருக்கிற சீரியஸும் அது வந்து ஒரு டிவோர்ஸ் ஸ்டோரி ஆகலாம் அந்த மாதிரி அதுல இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட அவங்களுக்கு வந்து லைக் ஒரு யூத் ஆடியன்ஸ் இது பண்றது இல்ல வந்து லைக் நான் ஃபியூச்சர் எப்படின்னு நினைக்கிறேன் லைக் நிலவுக்கு என்மேல் கோவமடி வருது, அது எப்படி இருக்கு, அது மேல எனக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் லவ் வந்து லைக் இந்த எல்ஜிபிடிக்கு ஜானரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது. யா ஃபேர் எனஃப், கரெக்ட் தான். இப்போ வந்து அதான் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேங் லைக் ஃபைண்டிங் அ மார்க்கெட் அண்ட் நீஷ் மார்க்கெட் ஃபார் தீஸ் மூவிஸ், வெதர் அது ஓடிடியில் இருந்தாலும் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்லயே அந்த பல்ஸ்ல கேப்சர் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் எவல்யூஷன் தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ யா ஹோப்ஃபுல்லி love move the romantic genre continues to flourish in Kollywood through different ways, and it is here to stay hopefully. And yeah, so that just about rounds up our Kollywood X Kadal podcast. If you have any opinions or thoughts on how the romantic genre in Kollywood is
shaping up or going to change in the future? கண்டிப்பா commentsல சொல்லுங்க. And as of course, we always welcome feedback on our podcast. So please comment that as well. If you want to connect with us, our links are on the description. And yeah, catch you guys in the next one. Peace. Bye guys. Bye. 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 Bye.